welcome to my YouTube channel. This is my first video on YouTube. In this video I'm so excited to show you how to make this beautiful elegant A-line color chart mini skirt. I love to play with colors. सो आज म लाइन मिनी स्कर्टमा कलर चार्ट र कलर व्हील बनाउन जाँदैछु। प्याटर्न मैले पहिला नै रेडी गरिसकेको थिएँ, त्यसैले म फ्याब्रिकतर्फ जाँदैछु। फ्रन्ट पार्टको लागि मैले 6 बाई 10 सेन्टिमिटरको एउटा बक्स बनाएँ पेन्सिलले। यसरी नै मैले टोटल 49 वटा बक्स बनाएँ। ब्याक पार्टको लागि मैले कलर व्हील बनाएको छु। फ्रन्ट र ब्याक पार्टको काम भइसकेपछि फर्स्टमा मैले 7 वटा मेन कलर चुज गरेँ अनि ती 7 वटा मेन कलरबाट डिफ्रेन्ट कलर निकालेर मैले पेन्ट गर्न सुरु गरेँ। पुरै एक दिन लगाएर मैले फ्रन्ट पार्टमा कलर गरिसकेपछि ब्याक पार्टमा कलर गर्न सुरु गरेँ। फाइनली आफ्टर 2 days मैले कलर पेन्ट गरिसकेँ। पेन्ट गरिसकेपछि मैले राम्रोसँग सुक्न दिएँ फेब्रिकलाई। देन म प्रेस गर्दैछु। मेरो आइरनको हिट एकदमै हाई थियो, त्यसैले मैले पेपरमाथि राखेर आइरन गर्दैछु ताकि मेरो कपडामा कुनै पनि किसिमको असर नपरोस्। आफ्टर प्रेसिङ आई स्टार्टेड सुइङ द फ्याब्रिक। After some time, here is my skirt ready and I'm pressing again.
I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. See you in the next video. Thanks for watching. Bye bye.